Bastille area, a popular, lively neighborhood full of bars, bistros, French cafe, and friendly people. Who says Paris dirty? We clean every day. But today, I'm looking for an oriental brawl in this charming French atmosphere. A very unique place. A vegetarian Japanese restaurant, Mori Café. Mori Café, en fait, c'est le premier restaurant et salon de thé japonais et végétalien de Paris. Et Mori, en fait, signifie forêt en japonais, parce que je cherchais un nom qui a une sonorité japonaise et qui rappelle aussi le végétal. Et du coup, ça m'est venu naturellement Mori. Mon restaurant, c'est végétalien. Je préfère pas dire vegan parce que vegan, c'est vraiment un mode de vie et comment c'est un mode de vie et dans l'alimentation, les produits animaux, enfin dans aucun moment du processus de fabrication du produit, on va utiliser des produits animaux. Et donc par exemple du sucre blanc en soi, ce n'est pas vegan. Donc je préfère dire que chez nous on est un restaurant végétalien parce qu'il nous arrive d'utiliser du sucre blanc par exemple pour la meringue de notre tartelette au yuzu parce qu'en fait le sucre roux va changer la couleur. Donc on est un restaurant végétalien. Alors moi l'idée m'est venue en fait je me suis inspirée en fait de ma mère qui est japonaise et qui m'a appris en fait toutes les bases de la cuisine japonaise et donc elle m'a transmis cette passion-là. Et en devenant végane, il y avait en fait plus rien que je pouvais manger au restaurant japonais à part des sushis, des makis concombres. Et donc je trouvais ça dommage, surtout que dans la cuisine japonaise, il y a beaucoup de choses végétaliennes et donc c'est très facile de végétaliser les plats. Et c'est un peu comme ça que m'est venue l'idée d'ouvrir un restaurant japonais vraiment authentique, 100% végétal. Alors le plat qui marche très bien ici, c'est le katsukare. En fait, c'est un curry japonais. Donc c'est un roux qu'on fait maison, qui est un peu sucré et épicé. Et dessus, on a des tofu panés avec une petite sauce katsu. Et le tofu a un petit côté nugget qui est très gourmand. Et donc ce curry-là marche très bien. Et en dessert, la tartelette au yuzu fonctionne très bien aussi. Elle est très bonne. La petite anecdote, c'est qu'il y a Amélie Nothomb qui est venue déjeuner et sur le moment on ne l'avait pas reconnue, mais après elle était revenue nous voir pour nous dire qu'elle avait adoré les cookies au matcha, donc on était très contents. Oh, how beautiful it is! I feel like in a Japanese forest. I choose ramen because ramen is traditionally served in a meat broth. And the sliced pork is very common to be used as topping. I'm really curious to discover how a veggie Japanese restaurant challenges this tradition. The majority of ingredients is organic. By the way, it contains lots of Asian superfoods such as shiitake, renken, and nori. What? Ha! I will explain to you later. Renken is actually lotus roots. You may have seen the stunning lotus flower, but you may get no idea of using lotus roots for cooking. This plant is almost completely edible, from flowers to leaves to seeds to roots. Lotus roots are common in Asian cuisine and have a lot of health benefits such as boost digestion thanks to its high amounts of dietary fiber, regulate blood pressure, help reduce stress, promote weight loss, prevent water retention.
Oh, the taste is fantastic. Really good. The soup, the sauce, I don't know what it is. It's so special. Wow. This is mushroom. Mushroom shiitake is edible mushroom native to East Asia, especially in Japan. It's admired for its rich, savory taste and the diverse health benefits. Compounds in shiitake may help fight cancer, boost immunity, reduce the level of fat in the plasma, and support heart health. Strong and a nice taste. Look at this. Nori seaweed. Seaweed has been spotlighted as the new must-have superfood. The most popular seaweed species are nori, widely used to make sushi. They are also rich in minerals, protein, fiber, and vitamins, while being low in calories and fat. The Japanese have one of the highest life expectancies in the world, and one significant standout dietary habit is their regular consumption of seaweeds. So special. For the first time I eat vegetarian ramen. I don't get used to, but however, the taste is so special, strange, but especially good. It's so damn good. Oh my god. I eat like Japanese. I put the noodle directly in the mouth. You really must try by yourself this ramen. I'm wondering what ingredients make the taste so unique. I like to ask Julia to share her secrets. Je mélange, alors je fais ça à base de shiitake, je fais shiitake, d'algues congrue, je fais sauter de l'ail et de gingembre dans le sésame, je rajoute du lait de soja, un peu de miso et de la sauce soja. For the dessert, I follow the suggestion of Julia. I take yuzu tartlet. The tartlet is 100% homemade. They use buckwheat flour to make the dough, so it's gluten-free, and the curd is made with yuzu juice. Yuzu looks like a small grapefruit with an uneven skin, which are very aromatic. In Japan, yuzu juice is used as seasoning and accompanies all kinds of dish, from fish to cakes. Alors moi en fait à l'origine, depuis que je suis petite, c'était un petit peu mon rêve d'ouvrir un café et je l'ai toujours mis de côté parce que faire des études c'était plus rassurant. Et donc moi j'ai fait des études en biologie et j'ai fait un master en environnement. Mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui me passionne. Et donc après mes études, j'ai décidé de travailler dans la restauration pendant 1 an pour apprendre un maximum. Et donc après 1 année d'expérience, j'ai mis 1 an pour préparer le projet. Et j'ai lancé une campagne de crowdfunding pour récolter des fonds. Et donc ça m'a permis aussi de faire découvrir le concept. J'ai vu que des gens en fait attendaient ça et donc ça m'a donné encore plus envie de le faire et voilà. It's really touching and inspiring to see people who have no fear to chase and realize their dreams. Bravo, Julia, great choice.
so that we have such a lovely place to enjoy vegetarian Japanese delicacy. I will come back soon.